May adlaw mabuhay ug madayaw gikan sa dakbayan sa Davao, and happy kadayawan kaninyong tanan. O ganaasat kita niining mga orasa ang pag-celebrar sa Kadayawan 2025. Og di natudugayon kay atong ipailaila ang usa sa mga kandidata sa hiyas sa Kadayawan 2025 gikan sa Matigsalog Tribe. Please paila lang sa imong kaugalingon. Mopian Aldo Cantanlangon, kadi si Angeline S. Maylanyag, or in English, good day everyone. My name is Angeline S. Maylanyag, and I will be the representative for Matigsalog Tribe for Hiyas sa Kadayawan 2025. Yes, so what is your advocacy if ever given the chance that you will be representing as the ambassadors of Davao City, if given to be crowned as Hiyas sa Kadayawan 2025? Alright, so my advocacy is all about the preserving culture and tradition, empowering communities through intergenerational practices. So as an empowered woman who values the story of my tribe through the years, I see this as an opportunity to create an empowering vehicle or sustainable livelihood program for our community, to empower them and to amplify voices as well, to educate the people, not just in my community but all around the Davao City, that we have a lot to offer, the Matigsalog Tribe. And this advocacy focuses on integration for cultural preservation, tourism, and also education. And this will not just showcase but to actively implement or sharing knowledge about the traditional culture that we have, our language, our delicacies, and our crafts that we can offer to the people. And also this will not just let them hear, witness, but also they will experience what Matigsalog Tribe is. And also this will not just promote love, acceptance, and respect towards each other's differences, but also it will help us to strengthen unity with all the 11 ethno-linguistic tribes and all the people in the community, while we are embracing also our rich diversity. Thank you. Yeah, so amplifying yourself, being one of the contenders, how was the experience bonding with the 10 other candidates from the ethno-linguistic tribes of Davao City, participating in some schedule of activities that you have went and you will do for, of course, the Pasundayag and also for the up-and-coming Grand Coronation Night? It is really difficult for me since I am juggling up my work schedule as well as my school schedule as well. But the Hiyas sa Kadayawan or the Kadayawan Festival helps me to manage my time, because this is really the king of festivities, and we are about to showcase our rich and vibrant culture to each and everyone. And together with the 10-11 ethno-linguistic tribe with me that will represent their tribe as well, it is really a great opportunity to showcase or to share knowledge and also their cultural background with each other, because even if we have differences through our language, our cultural heritage, our cultural background, but we are united because our goal is to preserve our culture, and that is to pass down from generation to generation. Thank you. So we ask, I don't want to spoil the momentum, but what's the advantage of you being the contender compared to some other contenders of the other tribes in Davao City? I believe that we all have differences and uniqueness, but my edge would be my authenticity. And I've been through a lot of struggles joining in Hiyas ng Kadayawan, but my resilience and my authenticity will really show up and will really outshine all throughout with the other candidates as well. But we should also try to appreciate their uniqueness as well, because we are all equal and we should all love each other, we should accept each other, and we should always embrace our diversity. Turato lang ipailaila ang usa sa mga kandidata sa Hiyas sa Kadayawan 2025 gikan sa tribong Manobo. Ispaila lang na. Hello, Mopian. Hello, Kanilangon. So, siyak sa Jalak Yara Laydan, a proud tribo, a proud Manobo. Yes. Kung Tagalog
gigayon nga mahimo kang hiya sa Kadayawan ug ambassador sa syudad sa Davao usa imong advocacy nga imong pagadalon para sa tuang tribo. So isip nga kasamtangang presidente sa scholar ng tribo, isa ko ang gina-advocate is ang education, because we all know nga daghang mga tao maglaglag, it's because of the lack of education. So I am advocating education that truly preserves our culture and tradition. Yes. So kani, kumusta naman panagtagbo kauban ng napulo pa ka mga kandidata gikan sa nakadayang tribo sa alang sa mga aktibidades sa Hiya sa Kadayawan 2025? Yes, I am so blessed and I am so overwhelmed kay tuod man naggalahi-lahi ang ang kultura, tradisyon, nagigikanan, but we are so grateful kay nakabuild good feel of stronger relationship, so we have friendship with them yun. Compared sa lain pang mga contenders, what's the advantage nimo representing the Obo Manubo tribe? Honestly, I really don't want to compare, sir, but for me, I think my edge is pagiging passionate, because back in 2021, we already do community service na, like nag-outreach program So, because I'm very passionate in helping sa mga tao, even the Bisaya, sa Cebuano people, walang pili. So, like for example, we do give school supplies, mga basic needs sa mga tao, especially sa atong mga katribo, managin sa far-flung areas. So, I think that's my edge po. Pero ato lang makauba ng usa sa mga kandidata sa Hiya sa Kadayawan 2025 nga nagikan sa Tribo Bagobo Klata. Please, paila lang sa imong kaugalingon. Maling buli numong lahat, hago ako Giselle Batulanciano, a representative of Bagobo Klata tribe. Yes. Kung manggaling ikaw, palaran ka, isip usa sa mga ambassadress sa Davao City, isip Hiya sa Kadayawan, unsay imong advocacy nga imong dalon? My advocacy is cultural literacy through music in digital era. So, mapadayon ko sa pagtudlo sa amo ang mga kultura sa mga kabataan, pinaagi sa paghimo og mga kanta. Ug ako nang i-post sa mga social media o sa mga platforms nga ilang ginagamit sama sa TikTok, Facebook o YouTube. Yes. Kani usa ka importante gyud para sa imuha kanang ma-preserve gihapon ang kultura pinaagi sa musika ug ilabi na katong mga henerasyon karon nga halos anam nagkahanaw tungod sa modernong era kay dili na kayo alamag sa unsa may kasaysayan sa maong musika sa mga tribo. So, tinuod jud kaayo no na daghan nag mga kabataan karon nga ato nga obserbahan nga wala nay panahon sa pagtuon sa ato ang kultura ug mga tradisyon. Mong importante kaayo na dili na to himuon nga hindrance ang social media, kundi gamiton nato ni siya na opportunity para i-promote ang ato ang tradisyon ug ang ato ang kultura. So mao na siya ang ako ang buhaton para mapreserba ang among kultura isip mga Bagobo Klata. Yes. So karong mga panahon na kay kamusta naman ang pakig-banding kauban sa lain pang napulo ka mga kandidata gikan sa nagkadayang tribo, diin nga nalambigit ka sa maong mga aktibidades sa Hiya sa Kadayawan? Nindot kaayo ang amuang banding ug happy kaayo ko nga naging part sa 11 ethno-linguistic tribe ug naging isa sa representative sa Hiya sa Kadayawan. Tungod kay nahibal-an nako ang kanang nagkalain-lain namo ng mga culture, tradition ug malikayan nako ang kanang mga dili angay ug mga angay buhaton sa nagkadaiya ng mga tribo diri sa Davao. So kani unsa may kabalo ko nga dili nimo ihisgot pero unsay adbantahe in your part as one of the candidates for the Hiyas compared sa lain pang mga kandidata na gikan sa nakadayang tribo? So tanan man mi naay kanang strength no ug ako pod isa sa kanang kandidata niining Hiya sa Kadayawan. So ang ako ang advantage pod is naa jud ko self confidence despite sa ako ang body nga naa karon. I am still proud of representing my tribe, which is the Bagobo Klata tribe. Kindly invite all the Dabaweños and non-Dabaweños, if ever,
for the up-and-coming schedule of activities as well as the Grand Coronation Night for the HIAS sa Kadayawan 2025. Thank you so much for, I am inviting you all for our coronation night that will be held at USEP Gymnasium. That would be on August 14, 2025. It will start at 6 p.m. exactly. And see you there. I hope you guys will support your candidates and even not your candidates, but we should also show respect since our main goal is to preserve our culture and to celebrate our diverse culture here in Davao City. And of course, the Grand Coronation Night will be on August 14 sa USEP Gymnasium Obrero po.